Water is the lifeline of our environment and economy for the very survival of all our forests, farms and industries depend on it. Hence, a crisis to water is a crisis to life. L&T is a brand known for its strong, customer-focused approach and a continuous quest for world-class technology. L&T's CSR policy is built around the theme of building India's social infrastructure, which incorporates 4 verticals: water, health, education and skill development. L&T started survey across India in 2014-15 to understand the water level in the country, because L&T believes for social development, water could be the key element. If there is a water made sufficient in the community, the other development will follow. With that philosophy, we identified 15 different locations in India which are really water stressed area. For this purpose, they joined hands with NAF, an organization driven by the core values of sustainable rural development. National Agro Foundation is a very strong organization. Many years of rich experience with the community to develop different activities in terms of natural resource management. Coimbatore is the Manchester of South India and a hub for small and large-scale industries. While industrialization flourishes, agriculture still remains a major occupation. In 2015, the villages under Pappampatti and Chettipalayam watersheds, located at about 20 kilometers and 8 kilometers respectively from L&T's plants, were selected to implement the integrated community development project of the L&T NAF partnership. These 2 locations, for the many decades, the community was facing water insufficiency for drinking, for their irrigations and for the sanitation. கடந்த 20 ஆண்டு காலமாக இந்த பகுதி கலங்கல் கிராமம் வந்து ரொம்ப வறட்சியை நோக்கி தான் இருந்தது. விவசாயிகள் அழிவு நோக்கி போயிருக்கு. நிறைய பேர் விவசாயத்தை விட்டு வெளியேற சூழ்நிலை உருவாயிடுச்சு. இடையில ஒரு 17 வருஷம் எங்களுக்கு தண்ணி இல்லாம நாங்க கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம். எங்களுக்கு இந்த விவசாயத்துல எடுத்து பண்ற அளவுக்கு தண்ணி பாதிய அளவு இல்லாதனால விவசாய பூமியை அழிச்சிட்டு வேற பக்கம் தண்ணி இருக்கிற பக்கம் போய் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் கூட எங்களுக்கு வந்தது. இந்த காட்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா 100 தென்னைமரம் இருந்துச்சு. 89 தென்னைமரத்தை வெட்டியிருக்கேன் தண்ணி இல்லாம. இந்த பூமியை வித்துட்டு வேற எங்கேயாவது வெளியில போயிடலாம், எங்கேயாவது பெட்டி கடை வச்சுக்கலாம், நம்ம பெற்ற வேலை தெரியுமே, ஒரு சைக்கிள் கடை போட்டு கூட பொழைச்சுக்கலாம். Agriculture is the major livelihood activity in the area, but the villages had natural resources declining and agriculture had become unviable. Farmers had left the villages in search of other odd jobs. To enhance the water holding capacity of Chettipalayam and Pappampatti is getting only 200 to 250 millimeter of annual rainfall, and for the last 4 or 5 years we didn't have sufficient rain also, and there is only once in 2 or 3 years of every 10 years we have good rainfall. Earlier, before we entered the baseline, almost 10 or 20% of the area was under cultivation, because remaining 80% of the area was being kept as a barren land, and it was not under cultivation. It was more of a fallow land which you can't do because there is no water, and the wells and bore wells are getting dried up, and people are in search of water, going to go for more wells. Now we have reversed that. NAF decided to begin with the development of watersheds through various integrated soil and water conservation activities with an active community participation through village watershed committees which were established as a part of the project. Of course, we have built close to 30 check dams, and we have also done the deepening and desilting of water bodies. ஏரி, குளம், குட்டை, தூர் வர்றது, குளம் போட்டு கொடுத்தாங்க, டிஸ்க் போட்டு கொடுத்தாங்க, தண்ணி நின்று கிணத்துல கீழே நீர் மட்டம் இறங்குறதுக்காக சுற்றியில் அகதியாட்டம் எடுத்து இது ஏரி எல்லாம் மறு பண்ணி கொடுத்தாங்க. இப்போ வந்து என் பூமிக்கு பின்னாடி ஒரு 4 தடுப்பணை கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஓட்டாத பூமியே இல்லை, எல்லா பூமியும் தரிசாக கிடந்தது பூரா ஓட்டி கொடுத்தாங்க. மழைநீர் சேமிப்புக்கு அது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருந்துச்சு. காட்டை சுற்றி ஏரி போட்டு கொடுத்தாங்க, பண்ணை குட்டை, தடுப்பணை எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. நம்ம தென்னை மரமே பூரா காஞ்சு கீழே சாயிர கண்டிச்சு ஆகிப்போச்சு. 3 தடுப்பணை நிறைஞ்சு 4வது தண்ணி வந்துருக்கு.
ஒரு 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் தண்ணி ஓடிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ கிட்ட டெய்லி ஒரு 1.5 மணி நேரம் ரெகுலராக ஓடிட்டு. 1 ஏக்கரா இருந்ததை இப்போ நாங்கள் 4 ஏக்கராவே சொட்டு நீர் பாசனம் மூலியமா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா விவசாயம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு எங்களுக்கு தைரியத்தை அது கொடுத்துருக்குது. அன்னைக்கு ஒரு 25 சென்ட் பாஞ்சது, இன்னைக்கு 4.5 ஏக்கரா தண்ணி பாய்ச்சிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த தடுப்பணையெல்லாம் கட்டிக்கிறங்காட்டிக்கு அங்கங்கே ஸ்டோரேஜ் ஆகிறங்காட்டிக்கு எங்களுக்கு வருஷ கணக்கில் மழை பெய்யினாலும் தண்ணி ஓரளவுக்கு நல்லா மரம் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஃபுல் டைமாக வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தது. இப்போ என்ன பண்ணுன்னா பார்ட் டைமாக வேலைக்கு போயிட்டு ஃபுல் டைமாக விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். என்னோட பூமியில் மட்டும் இல்லையா, பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா விவசாயிகளுக்குமே ஒரு நன்மை இருக்குது. கட்டி கொடுத்துருக்கிற தடுப்பணை மற்றது எல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்கு எங்கள் ஊருக்குள்ளேயே ஒரு 10, 20, 30 விவசாயிகள் சேர்ந்து ஒரு குழுவாக ஸ்கீம் ஆகி அதில் கொஞ்சம் பணம் போட்டு ஒரு தொகையை நாங்கள் அப்படியே ஸ்டாக்காக வச்சுக்கிறதா முடிவு பண்ணியிருக்கோம். Both the technical as well as the social infrastructure needs to go hand in hand really. So just as you start treating the land in terms of the natural resource management activities, on the other hand you have to work with communities to build institutions that will be able to nurture and flourish and even maintain the sustainability of these structures that you create. When communities become more and more aware of the wealth of resources that is there at their disposal, that's when they take ownership for their own futures. But what is lacking is infrastructure, but not the water. So that is what we have bridged that particular gap. We have built the necessary infrastructure with the participation of the community. Today, in the water table, minimum there was an improvement of 40 feet and maximum there was an improvement of up to 200 feet in the water table. And this has a connect with the drinking water also. People are not able to neither go for agriculture nor for drinking water. Now the agriculture scenario is that more 70 to 80% of the land is under cultivation. As a result of the diligent labor of the executives of L&T, NAF and the members of village watershed committees, the success of the project echoed around an area of more than 1,277 and 1,220 hectares. The project benefited over 4,200 families residing in the villages of Chettipalayam and Pappampatti watersheds. The villagers believe that the impact of the project will reverberate for the generations to come. We are now moving from water to education to health and now sanitation. We surveyed all the villages for availability of individual household toilets and to build toilets for as many families who didn't have resources to invest on construction of toilets. பாத்ரூம் போறதுக்கு வரக்கு நம்ம கஷ்டத்துல வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம். நாங்க பாத்ரூம் போறதுக்கு ஒரு 3 கிலோமீட்டர் ரொம்ப தூரம் போயிட்டு இருந்தோம். காட்டுக்குள்ள போறப்போ பயந்து தான் போவோம். பொம்பளை பிள்ளைகள்லாம் இருக்கிறாங்க, போறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஜென்ஸ் லேடிஸ் 2 பக்கம் ஒரே இடத்துல போகிற மாதிரி இருந்ததுங்க. L&T மூலியமாக எங்களுக்கு ஒரு பாத்ரூம் கிடச்சிது. நோவு நொடி இல்லாமல் இங்கோட இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ இந்த பாத்ரூம் கட்டி தந்ததுனால யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. L&T காரங்க எங்களுக்கு பாத்ரூம் கட்டி கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப நன்றி. All the project villages in both the watershed are ODF villages now. At the end of 4 years, when we look back, it has far exceeded what we had expected in terms of what we would reach. விவசாயத்து மேலே இந்த ஆர்வமே இப்போ தண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு ஆர்வமே வருதுங்க. இப்போ எல்லா கிணத்துலையும் எங்கள் ஏரியாவுக்கு எல்லா கிணத்துலையும் தண்ணி ஓடுது. அது நிலத்தடி நீர் மட்டம் ரொம்ப மேலே ரைஸ் ஆகி வந்துடுச்சு. இப்போ என்னோட நிலத்தடி நீர் மட்டம் 20 அடியில் இருக்குது சார். இப்போ தண்ணி போர் போடுற வேலையே இல்லை. இப்போது ஒரே காரணம் L&Tமே தேசிய வேளாண் நிறுவனம் பண்ணி எங்களுக்கு இந்த குட்டையெல்லாம் தூர்வாரி அந்த வாய்க்கால் சுத்தம் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணதுனால போன மழைக்கு ஓரளவுக்கு தண்ணி வந்தது. Project benefits would be sustainable only when the community made into institution. Keeping that in mind, we formed and nurtured village development committee in all these villages who stand on their own now. நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச சின்ன தொகையை போட்டு இன்றைக்கி 10 லட்ச ரூபா பக்கம் எங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வச்சுருக்கிறோம். அதை வச்சு அதில் வர்ற வட்டி இதை வச்சுட்டுங்க ஏற்கனவே அவங்க செஞ்ச வேலையை தூர் வாடுறது, மறுபடியும் மெயின்டைன் பண்ணுறது, இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். So the hope is to be able to replicate this in other places, to collaborate with many other institutions so that they can take this model